Ladies and gentlemen, this is TVP World. You're watching another edition of Break the Fake, where we debunk fake news and combat false narratives. I'm your host, Benjamin Lee, and let's get rolling. Russia, where reality and satire are indistinguishable, has once again delivered a spectacle of absurdity. Dmitry Medvedev, the ex-president turned online provocateur, is now musing about gifting Russian nuclear technology to America's enemies. Because obviously that's what you do when you're backed into a geopolitical corner. Daydream about sharing nukes with countries who might not even want them. Dmitry, the Nobel Prize for Global Stability, is surely just around the corner. And while Medvedev types away in his threats in his echo chamber, state TV maestro Vladimir Solovyov and RT's queen of propaganda, Margarita Simonyan, are waxing poetic about Russia's latest mystery weapon, the Oreshnik. Боевое испытание ракетной системы «Орешник» возымело свой эффект. И мне очень нравится название. Я никогда не могу понять, откуда такие названия появляются, но есть что-то такое очень трогательное это название. Эффект точно достигнут. Паника, разногласия, призывы к переговорам и миру. Европейские министры обороны – люди не военные. Поэтому они произносят набор благоглупостей, даже не понимая и не имея возможности оценить, что произошло. То, к чему я давным-давно призывал, и за что меня страшно ругали, и в чем только не обвиняли. А я это призывал еще с 22-го года. Да, послушайте. Проблемы сейчас переживаем, что наши тел обстреливают. Взяли бы Харьков. Ясно, что там основной центр логистики, центр обеспечения. Снести нахрен с лица земли, если надо. Ну, дальше понятно, там уничтожить Николаев и Одессу. Как не Володя похудел, должна это. Ну, это само собой, да. Коллективный Ред Батлер. Помните, в «Унесенных ветром» был такой персонаж Ред Батлер. Им невыгодно, чтобы оно закончилось. Ни с какой точки зрения. Кроме как, если бы Реду Батлеру кто-то сильно дал по морде. Вот он бы, наверное, на этом задумался. Пока они не увидят вот этот вот кулак, занесенный над их мордой, они не остановятся. А вот у Британии это психотравма, это все-таки эмоция. Британия до сих пор не может пережить потерю своих колоний. И поскольку она считает исконно русские земли, каковыми являются те части Украины, за которые мы бьемся, почему-то считает колониями, тоже историю плохо преподают. Вот эта вот зависть и собственная обиженность, и собственная боль. Now, when it comes to the missile, no one really knows what it does. Not even Peskov, Putin's own mouthpiece. I found out about it along with everyone else, he admitted. The transparency of a nuclear arms superpower, truly inspiring. Сколько узкий круг лиц знал о подобном скором применении новых вооружений? Ну, по всей видимости, совсем узкий круг, конечно. Разработка новейших видов вооружения, тем более в такой геополитической ситуации, это абсолютно засекреченный процесс. Вы знали? Нет. То есть вы узнали вместе с нами со всеми в этот момент? Да. And then there's the head-scratching optimism about Trump. Russian pundits are pinning their hopes on a geopolitical plot twist. Donald Trump storming back into the White House to magically rescind all missile authorizations and restore Moscow's faded dreams of a bromance with Washington. Apparently, this is Russia's big strategy. Hold out for the guy who once said, "I don't know Putin, but he's a strong leader," to save the day. Solid plan. Meanwhile, discussions on imperial ambitions flourish on Russian state TV, with some of the talking heads going so far as to casually declare that all Russians have imperial ambitions, because nothing says modern diplomacy like yearning for a 19th century empire while the economy crumbles and the ruble sinks to new lows. Зеленский записывает видеообращение, где говорит в формате, что ракеты, мол, должны сказать сами за себя. Ну, мы не знаем, долго ли это ликование просроченного президента продлится, учитывая реакцию избранного и штаба избранного американского президента Дональда Трампа. В команде Дональда Трампа, до прихода которой еще осталось 2 месяца, заявляют, что Трамп, вероятнее всего, это решение Байдена по ракетам
отменит. Сын избранного президента вообще не стал миндальничать и назвал имбецилами всех причастных к этому решению из-за желания погрузить мир в Третью мировую войну. So it seems the Kremlin strategy boils down to a mix of denial, misplaced nostalgia, and waiting for the geopolitical equivalent of Santa Claus. But here's the kicker. While they bluster about Oreshnik and Trump, their latest scheme to punish the West involves doing absolutely nothing. Russia will wait because in their world, patience is virtue and delusion is an art form. The irony of the forum titled Dialogue and Fakes 2.0, hosted by none other than Russia, a nation that practically wrote the playbook on disinformation. Lavrov couldn't attend in person because, he was busy hobnobbing at the G20 summit, perhaps discussing the very digital sovereignty that Russia flaunts while blocking independent media and throttling free speech at home. The video address surely must have been a masterpiece of projection, lamenting the scourge of fake news while conveniently ignoring the Kremlin's industrial-scale production of it. From bots to troll farms, from fabricated narratives to state-sponsored propaganda, Russia has set the global standard. But of course, it's all in the name of information sovereignty. What a noble cause. One can only imagine the pearls of wisdom shared. When spreading fakes, be sure to call out others for doing it first. Or sovereignty means we decide which truths are convenient. It's like a burglar hosting a conference on home security. Now, this dialogue isn't about combating disinformation. It's about monopolizing it. And let's not forget the convenient timing. Lavrov's absence saved him from having to answer any awkward questions about Russia's own role in fueling the very problem that this forum claims to address. How utterly convenient. And that brings us to Maria Zakharova, Russia's very own spokesperson for the Ministry of Make-Believe, who has once again graced the world with her unparalleled expertise in, let's just call it creative storytelling. Also appearing via video link at the Dialogue on Fakes 2.0. She gave a brief keynote ostensibly about battling disinformation. Yeah, you heard that right. Russian high officials doing lectures on disinformation. It's like a pyromaniac hosting a fire safety seminar. Now, Zakharova passionately spoke about defending information and digital sovereignty, which in Kremlin speak translate to banning independent media, silencing dissent, and flooding the internet with enough propaganda to make Orwell spin in his grave. She lamented her absence at the event in person, blaming prior commitments at the G20 summit, but let's be honest, her pre-recorded message is probably more effective after all. It gives her the chance to edit out any accidental truths. Уважаемые участники и организаторы второго международного форума «Диалог о фейках 2.0». Друзья, коллеги, к сожалению, не смогу лично присутствовать на форуме. Наша делегация, возглавляемая министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, буквально накануне принимала участие в мероприятиях саммита группы 20 в Рио-де-Жанейро. Поэтому обращаюсь к вам через такой видеоформат. Форум «Диалог о фейках 2.0» посвящен борьбе с дезинформацией и фейками во всех их проявлениях. И, честно говоря, сложно придумать более актуальную и пронизывающую все сферы жизни тему. Мы столкнулись с этим пару лет назад во время пандемии, у нас есть политические примеры уже из современности. Эта тема находится на стыке новостных потоков и новых технологий, гибридных войн, коллективного Запада и действий бесчестных субъектов мирового медиапространства, которые осуществляют психологические операции, информационные бросы и провокации. Now, the irony of the forum's theme and its host is almost too rich to handle. A dialogue on fakes led by the undisputed global champions of fake news. The only thing missing was an award ceremony where Zakharova could hand herself a medal for services to disinformation. Bravo, Russia, truly a performance for the ages. Perhaps next year they'll rename the event Masterclass in Gaslighting 3.0. At least that will be honest. And with that, we conclude this edition of Break the Fake. But for more news, update, and commentary, please stay tuned to DVP World.